あ、だ。Hello. This time I'm going to finish the bedboard using cushions and synthetic leather. Actually, when I cut the bedboard, I also polished its surface because I thought it would be better. But the surface became rough, and once I put in the car, the seat was covered with the spiky wood chips. It's really hard to remove and made me crazy. So I thought I definitely need to wrap it up with something. That's why I planned this. I wanted to buy the materials after seeing the real one, so I looked for some shops and finally found Joyful Honda. I spoke to the salesperson to get some advice. お、下地材。なるほど。20の幅で、あ、色透明なんだ。へえ。白ですね。へえ。あ、で、ああいうあれもそうですよね。これもこちらはそうですね。なんか2層にしようかなと思っていて、ちょっと車中泊のベッドを今自作してて、木の板はできたんですけど、木にそう2層して、厚みがちょっと厚い方が、はい。あ、結構厚みがありますね。10何ミリ。これを2枚？なんかこれ硬いやつと、ちょっと柔らかいやつがいいみたいに。これはこう。あ、これだったらちょっと柔らかすぎか。あ、すごい柔らかいな。これか。なんかこれ見ましたね。こういうのが、まあでもこれだと硬いのかな。結構これやっぱ硬い下地系なんですね。そうですね。でもあれだと中間くらいのないんですかね。これ柔らかすぎな。ペシャってなりますよね。あとあるのとしたら、こういう切り売りはないんで、はい、座布団の中なんですよ。こちらがちょっと硬い。なるほど。あ、確かにこういう感じですよね。これはどちらかというと先ほどと同じような感じの。あ、本当だ。でもこっちの方がなんか弾力がありますね。わかりました。ちょっと選んであともう一個すみません。なんか合皮の切り売りもあるって伺ったんですけど、コーナーの方にはい、合成の生地があ、この辺ですね。あ、わかりました。すみません。ありがとうございます。I was very happy that he was so kind. There were so many colors, so it took time to choose one. I am an indecisive person. I think dark color would be better for the future stain, but I chose a light color considering the color inside the car. And next, I had calculated the needed size of leather, but it seems I forgot to think about cushion's thickness. But anyway, I was very impressed. Every salesperson was skillful and very polite. About the cushion, I was going to mix two products, but I liked this touch pretty much. So I changed my mind to buy only this. Cushion's calculation was correct. It's like I almost bought it all. ちゃんとピチッと包み込めば多分中でずれないと思うんだけどね。どうですか？出た感じ。
いいですか？お腹見せないこれで合皮に包み込んでタッカーでパシパシ止めていくのを今度また次の段階でやらなければよかったね。気に入ってもらえてお母さんも嬉しい。 OK。見て、できたよ。どう寝てみてまだね閉めてないから本締めしてないんだ。仮止めだから危ないんじゃない？いや大丈夫。端っこに乗ったら危ないんだけど
でしょ。どう？寝られる。最初の一番最初のさ白い板の時に比べたらもう全然痛くないでしょ。板の上って感じしないでしょ。てかさ、ズボンがさ破けてないもうズボンちゃんとあれしてくださいよ。ちょっと待って、まっすぐ寝てみて。一人で寝るにはもう贅沢なぐらい。うん。頭もだいぶ余ってるしね。ちょっと天井までちょっとこう半分体を起こしてみてくれる？そうそうそうそう。くんだったら天井につかないよね。三男寄りじゃないですか。三男だったらピーってするよ。どう？寝られそう？まあ寝れるは寝るけどさ、なんか家の方がいい。それ言ったらおしまいじゃないか。Although there were some happenings, the bed was finally finished. Installation is very easy, as you can see, because you only need to put it over the seat and silver frame. Also, it can be placed in various ways, so it seems very convenient. There is a gap, but the seat belt is not getting stuck, and there seems to be no problem for sleeping. Since I have cut all three balls in 60 centimeters by 1 meter, the fit when I stuck in one place looks very neat. And if I fold half of second row seat like this, you can sit on the second row. And also you can take a nap like this. When I stuck all of them on the second row, I can use the luggage area spaciously. After this, I would like to make a table here and make it cozy room. If you like it, please subscribe. See you in the next video.